This was our last week material, and we are going to continue this from this point. We are learning conditional probability today, just as to start, right? So let me increase the size. Conditional probability. So it is starting off with a definition. You have to know the definition, right? Let A be an event where it has a probability. That means it is not zero, right? It should be greater than zero. The probability that an event B occurs subject to the condition that A has already occurred is known as conditional probability of occurrence of event B on the assumption that event A has already occurred, and it is denoted this way, right? So this is small thing that you have to correct in this notation. This line should be a straight vertical line, right? This is not division, right? This is B given A. That is how you read it. B given A. Otherwise, you can say B is conditioned on A, right? A සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවට B වෙන්න පුළුවන් probability එක, right? Given that the event A has happened already, what is the probability of the event B to occur, right? So that is what we find from this conditional probability. B is conditioned on A. Nikama probability of B නෙමෙයි, when A has happened, what is the probability of B? So how do you compute this? You divide the probability of intersection of these two events by probability of the given event, that is A, the event which has already happened. Okay, so this is going to be highly useful throughout this course, even after this, right? A සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙලාවට B සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් probability එක, right? That is the meaning of conditional probability. Okay, right. An example. In a group of 200 laptop buyers, 80 bought antivirus software, that is virus guard, right? 60 purchased screen guards, and 40 purchased an antivirus software and a screen guard. 200 දෙනෙක් අරගන්නවා laptops, ඒකෙන් virus guards ගන්නවා 80ක් laptop එකත් එක්ක. laptop එකක් ගනිද්දී virus guards purchase කරනවා 80 දෙනෙක්, screen guard එකක් purchase කරනවා 60 දෙනෙක්, ඒ 200 අතරින් 40 දෙනෙක් ඔය දෙකම purchase කරනවා. Right? If a laptop buyer bought an antivirus software, if this happened, okay, what is the probability that they also bought a screen guard? Then me ahandi antivirus software එකයි screen guard එකයි දෙකම buy කරන අය නෙවෙයි. පටලව ගන්න එපා, right? දෙකම ගන්නවා තමයි at the end. මෙතන අහන්නේ, right? laptops ගත්ත අය අතරින් antivirus guard software එකක් purchase කරන පුද්ගලයෙක්ට කොච්චර probability එකක් තියෙනවද screen guard එකකුත් purchase කරන්න? Those are two different things, right? ඔය දෙකම ගිහිල්ලා එකපාර ඉල්ලන කෙනයි, right? එකක් already අරගත්තු කෙනෙක් ඊළඟට antivirus ඊළඟට screen guard එකක් ගන්න තියෙන probability එකක් කියන දෙකක්. At the end of the story, they have bought both the items. That is true, right? Here, what they ask is, if a laptop buyer bought an antivirus guard, now he buys a laptop and then he buys an antivirus software. What is the probability that given that the person has already bought the antivirus software, what is the probability that the same person will buy a screen guard as well? Okay, my conditional probability statement. So we are supposed to compute the probability of a person buying an antivirus software given that he has already bought a screen guard. Okay, right? So here these things are missing, so I put it as a comment. I put the comments in last night. So this is already uploaded in the updated in the Google Drive, right? But if
any one of you all have downloaded this before, you are going to miss this command, right? So you can just take a screenshot or type it, or else you can simply go to the LMS and just click on this, right? Then you will get the updated material. Okay. So I define A as the event that an antivirus software is purchased. B as an event that the screen guard is purchased. We know that they have purchased laptops. We are not looking into that, right? These are the two events that we define. So probability of A is what, right? Probability of a person buys an antivirus software is 80 over 200, that is 0.4. That is how this is computed, right? Probability of B, it's not given here. Probability PB, what is that? A person buys a screen guard, right? So that is 60 over 200 in the classical approach, right? So what is this one? Probability A intersection B means what? Probability that a person buys an antivirus software and a screen guard together. That probability is 40 over 200, that is 0.2. Okay, that is 40 over 200. So we are asked to compute this quantity. Probability B given A. That means probability given that a person has bought an antivirus software, what is the probability that the same person would buy a screen guard? Given that A has happened, what's the probability of event B is happening? Okay, so by definition, this is the formula. You just plug in these values to this formula, right? And you get the answer, that is 0.5. Is that clear? මේක අහන්නේ antivirus software එකක් ගන්න කෙනෙක්ට screen guard එකකුත් ගැනීමේ probability එක. නැතුව screen guard එකක් විතරක් ගන්නවත් ඒ දෙකම ගන්නවත් එහෙම නෙමෙයි. ඉස්සෙල්ලා antivirus software එක ගන්නවා. right? Antivirus software එක ගන්නකොට එයාට 0.5 probability එකක් තියෙනවා screen guard එකකුත් ගන්න කියන එක. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. right? Is that clear? Any questions? Any questions? You'll have to speak up. Excuse me, madam. Yes. In the laptop question, they are already buying a laptop. That means they are the element in the antivirus group. Okay, madam? Element in the antivirus group. No, everybody buys laptops. No, yes, madam. The Yes. laptop buyers again. antivirus කියන element ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය කාණ්ඩේ ගත්තොත් Okay. if ඒක අරගෙන ඒ කට්ටියකින් අපි ඒ කට්ටිය දැන් අර intersection එක තියෙනවා මැඩම් A or B එකේ A and B එක ඔව් intersection එකයි අරකට ඒ කියන්නේ P ඒ කියන්නේ PA event එකේටත් එක්ක එන සම්භාවිතාව අතර අනුපාතය නේද මැඩම් මේ කියන්නේ අර ඒ අතර ratio එක අනුපාතය තමයි. This is the numerator, this is the denominator. Yes. මේ ගන්න කට්ටියගේ probability එකෙන් මේ දෙකම ගන්න probability එක තමයි, that is the definition. Right? අහන එකට උත්තරේ ඔව්. ඒ අනුපාතය තමයි. So the meaning of this is already antivirus software purchase කරපු පුද්ගලයෙක්ට කොච්චර හැකියාවක් තියෙනවද screen guard එකකුත් ඊට පස්සේ ගන්න. Right? That is the meaning. Did I answer your question? Yes, ma'am. Okay, thank you for the question. In the chat room, someone is asking to explain how we got 0.2. This one, A intersection B. So they say here,
40 purchased an antivirus software and a screen guard. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? A intersection B කියන එක 40 දෙනෙක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. So what is the probability of A intersection B? 40 divided by 200. එනවා නේද point 2. Did you understand? The one who asked in the chat room. එතන intersection කියලා කියන්නේ and හැම වෙලෙම and operate එක. Antivirus software and screen guard. The one who asked the question in the chat room, did I answer your question? Did you understand now? 0.2 ආපු විදිය? Yes, Danoda. I hope it's clear, right? Okay. So, right. Okay, we can move ahead to the next example so that you can work out in this. So here, this is sort of a contingency table, two-way table එකක් එහෙම නැත්නම් contingency table එකක් කියලා කියනවා when we have count data, right? මේ තියෙන්නේ මොනවාද? As rows you have gender, as columns you have whether the condition whether they have pets or don't have pets, right? මේ තියෙන්නේ මොනවාද? Pets la inna males la gana males that who have pets. Number of males who don't have pets is 8, right? May cells waliin kiyawenne actually the intersections. Being a female and having a pet is 45, right? Okay, understood, right? Being a female and not having a pet, the count is 6. Likewise, so here we have row totals, by adding this one and this one you're getting 49, adding this one and this one you're getting 51. Likewise, here you have row totals, here you have column totals. 86 is given by 41 plus 45. Likewise, this is the grand total. මේ දෙක එකතු කරත් 100 එනවා, මේ දෙක එකතු කරත් 100 කියලා එනවා. Okay, so this is how you read a contingency table or a two-way table. That is just a name given to that, right? Two-way variable දෙකක් තියෙනවා. What is the probability that a randomly selected person is male given that they own a pet? කෙලින්ම අහනවා conditional probability කියලා, right? Given that they own a pet, what is the probability that the person is a male? එතකොට කොහොමද ගන්නෙ? So let M be the event that a male is selected, let P be the event that it is a pet owner, right? So we are asked P. This P is for probability, right? It's better if we can use another notation here. This P is for probability M given P. ඒ කියන්නේ pet කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දීලා තියෙද්දී ඒ pet ගේ අයිතිකාරයා male කෙනෙක් වීමේ probability එක. That is what this question means. What is the probability that the randomly selected person is male given that they own a pet? Pets la own කරන male female ගොඩක් ඉන්නවා, right? pet කෙනෙක් ඕන කරන කෙනෙක් ගත්තාම යා male කෙනෙක් වීමේ probability එක තමයි මේ අහන්නේ. So according to the formula, probability M intersection P divided by probability P. So how do you get the intersections? M intersection P කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? Being a male and owning a pet, right? Being a male and owning a pet. So that is 41. So if the count is 41, what is the probability? 41 over 100. You always divide it by the grand total. So you get 0.41, right? That is this one. Then divided by probability of having a pet. So according to the formula, this comes under need. So it's the ratio between these two, right? මේ දෙකේ අනුපාතය. එතකොට probability having a pet කියලා කියන්නේ මොකක්ද? We don't care whether it's male or female or whatever it is, probability of having a pet. It's 86, right? You have to take the total. 86 over 100. So that is 0.86. So when you get the ratio between these two, you are getting the probability that given that they own a pet, what is the probability that the owner is being a male?
pet කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දීලා තියෙද්දී male කෙනෙක් ඒ pet owner male කෙනෙක් වීමේ probability එක. Okay, two questions in the chat room. P, A given B. And please note, when you are writing the term given, just put a vertical line, not the division sign. Okay, it should be the complete vertical line. Okay. Someone is asking whether P, A, vertical line B is equal to P, A intersection B divided by PB. Whether it is correct? Yes, that is correct. 0.86 නැතුව 0.49 නෙමෙයිද මෙතනට? ඇයි එහෙම අහන්නේ? 0.49 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 49 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේල් කෙනෙක් වීමේ probability එක 0.49 කියලා කියන්නේ මේල් කෙනෙක් වීමේ probability එක. නමුත් අපිට මෙතන ඕනේ මොකද්ද? මේල් කෙනෙක් වීමේ probability එක නෙමෙයි. අපිට මෙතන ඕනේ pet කෙනෙක් own කිරීමේ probability එක. Probability that we have a pet. Right? එතකොට have pets count එක නෙමෙයි 86 කියලා කියන්නේ. මුළු 100න් ඉන්න කට්ටිය 100න් 86 දෙනෙක්ට pets ලා ඉන්නවා 14 දෙනෙක්ට pets ලා නැහැ. Right? So probability of being a pet owner, whatever the gender it is, we don't care. Probability of being a pet owner is 86 over 100. එහෙම එකයි 49 ගන්නෙ නැහැ. 49 කියලා කියන්නේ probability of being a male. Whether they have a pet or not. මේ බලන්න males ලා 49 දෙනා ගත්තම 100න් 49ක් males ලා 51ක් females ලා. Right? Males ලා 49 දෙනා ගත්තම ඒකෙන් 41 දෙනෙකුට pets ලා ඉන්නවා 8 දෙනෙකුට pets ලා නැහැ. So 49 over 100 means probability of being a male. මේ row එක දිගේ කියවන්න ඕනේ. I think I answered your question. The person who posted that question in the chat room. That is why we write 0.86 here instead of 0.49. Okay. Cool. Next question. What is the probability that a randomly selected female does not have a pet? Randomly selected female does not have a pet. Complement එක මේ අහන්නේ, right? So given that it is a female, English වලින් අහන විදි දෙකක්, right? Given that කියලා අහන්නත් පුළුවන්, right? මේ විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. Randomly select කරනවා female කෙනෙක්. එයාට pet කෙනෙක් නැතිවීමේ probability එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි randomly female කෙනෙක් select කරන්න ඕනේ. So මෙතන අපි events දෙකයි දාගත්තේ male and having a pet කියලා. එතකොට male complement කියලා කියන්නේ female complement of an event. ඊට event එකට අයිති නැති ඉතුරු ටික sample space එකේ. So if we take gender, there are only two possibilities, being a male, being a female. එච්චරයිනේ තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට M dash එහෙම නැත්නම් MC complement කියලා කියන්නේ මොකද්ද? being a female. Right? ඕකට වෙන variable එකක් දාගෙන F කියලා දාගෙන එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කරනවා නම් ගොඩාක් දේවල් define කරන්න ඕනේ. That is also correct. This is just by going with the complement notation. Probability given that it is a female. That means given that it is not a male. What is the probability of not having a pet? So the probability of having a pet කියන event එක P නම් not having a pet කියලා කියන්නේ P dash. එහෙම නැත්නම් P superscript C. Right? Complement. So whatever the notation it is, when you are given a conditional probability, what is the formula? You take the intersection between these two, M dash intersection P dash or P dash intersection M dash මොකක් හරි එක. Right? Both are the same thing, right? Divided by probability, this one. Okay. So what is the probability being a female and not having a pet? Being a female, you go along this row and not having a pet is this column. So the intersection is what? 6 over 100. That is how you got this should be 0.06 actually. That is a typo. Six over 100.
divided by, okay, then probability being a female. Probability being a female is what? Probability being a female is 51. 51 over 100 divided by 0.51. Just do the computation and write the answer. Let me do it for you. 0.06 divided by 0.51. 2 over 17. So I'll write it as a fraction because there's so many decimal places. This is the answer. Just correct this. This is a typo. Okay, it's not 0.6. It should be 0.06. This is 6 over 100, not 60 over 100. Okay. Right. So those are the examples that we can talk under conditional probability. Excuse me, madam. Yes. Madam, my question number 1 walai 2 walai probability of a person කියන එකයි 2 එකේ probability of a female කියන එකයි ඒ කියන්නේ ඒකේ point එක හොයාගන්නේ කොහොමද මේකේ ඒ කියන්නේ පහලට එන්නේ උඩ question එකේ probability of a person කියන එක එතකොට පහල එකේ probability of a female කියන එක අර madam කිව්වේ randomly selected female කියලා තියෙන හින්දා අපි එතන probability of female ගන්නවා කියලා. Right. ඒක හොයාගන්නේ meaning එකෙන්. මෙතන අහන meaning එක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right? Conditional probability වල හැම වෙලේම given statement එක, ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙලා already සිද්ධ වෙලා තියෙන statement එක අපි ලියන්නේ right hand side එකේ. අපෙන් අහන probability එක අපි ලියන්නේ left hand side එකේ. දැන් මේ question එක කිව්වම මොකද්ද මේ අහන්නේ? What is the probability that a randomly selected person is a male? එතකොට ඒක තමයි අහන්නේ. මේ male කෙනෙක් වෙන probability එක ගැන තමයි අහන්නේ. So we write it on the left hand side. Given that they own a pet. ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවා given that it is given to you. It is already happened. Given කියලා කියන්නේ ඒක ඔයගලන්ට දෙනවා. ඔයගලන්ට දෙනවා information එක pet owners ලා කියන information එක දෙනවා. pet owners ලා කියන information එක දුන්නහම ඒක ඇතුලේ male කෙනෙක් වීමේ probability එක තමයි අහන්නේ. එතකොට මේ වාක්‍ය left hand side right hand side කියලා ගන්න එපා. Read the question, get the meaning. Meaning එකේ අහන්නේ මොකද්ද? අහන එක තමයි අපි left hand side ලියන්නේ. දීලා තියෙන එක the given probability, the given event is written in the right hand side. දැන් මෙතන given that they own a pet. ඊළඟ question එක ගත්තම what is the probability that a randomly selected female doesn't have a pet? එතකොට දැන් මෙතන randomly selected female doesn't have a pet. එතකොට එතන English වල sentence formations, right? එතකොට female කෙනෙක් ගත්තහම randomly selected female කෙනෙක් ගත්තහම එයාට pet කෙනෙක් නැතිවීමේ probability එක. ඒකනේ තේරුම. මේ questions දෙක compare කරන්න තු මේ question එක තනියෙන් අරගෙන බලන්න. මේක සිංහල වලට translate කරො. තේරෙන භාෂාවකට translate කරො. What is the probability that the randomly selected female doesn't have a pet? අපි female කෙනෙක් ගත්තහම එයාට pet කෙනෙක් නැතිවීමේ probability. ඒතර ගන්නේ කවුද? Female. We have the information that the given person is a female, right? Given කියලා හැම question එකෙම නොදෙන්න පුළුවන්. මේ questions ಜಾති දෙවිධයකට මම form කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙකෙන්ම අහන්නේ conditional probability. හැම වෙලේම අපිට given කියන වචනේම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් find the conditional probability of the following event එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒක කියවලා තේරුම් අරගෙන මේ අහන්නේ මොකක්ද කියලා statement එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ conditional probability questions එන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක්. Right? So how you understand that is by reading and understanding the meaning of it. I hope I answered your question. Yes, madam. Thank you, madam. Yes. Okay. Thank you for the question. Right. Hari simple දෙයක් පොඩක් work වැඩ කරද්දී මේක එනවා. තව ඉස්සරහට conditional probability use වෙනවා. මේ multiplication rule, independence of two events, total probability rule, Bayes theorem highly used. So don't worry, මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මේකම මේ question එකම පොඩක් අමතක වෙන්න ලාල් කරලා බලන්න. Right? You can plug in different values, different scenarios. You can make your own questions and try practicing this. එතකොට මේක හොඳට තේරෙනවා. You can watch videos. Always I'm telling. You can watch videos. There are so many, right?
You can use the reference book that I have given in the course outline, right? There are so many sources. Okay, multiplication rule of probability. If we cross multiply the above equations, we can obtain the following results. එක තේරෙනවානේ equation එකේ දෙකක් තියෙනවා මෙතන බෙදීමක් තියෙනවා ඒක cross multiply කරාම මොකද වෙන්නේ මේ දෙපැත්තම p එකකින් වැඩි කරාම මේ වගේ එකක් නෙන්නේ, right? So this one is equal to this one times this one, basic mathematics, right? දෙක බෙදීම පහ සමානයි x නම් පහයි x සමානයි 2යි. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ, right? So same thing repeated by switching the two events. Same thing, right? So this one is given here. This is called the multiplication rule of probability. That is, this one is equal to this one and this one. I මෙතන මේක A intersection B කිව්වත් එකයි B intersection A කිව්වත් එකයිනේ. What does this mean? Intersection means the common elements to both the events. එතකොට B A එක intersect වුණාත් A B එක intersect same thing, right? So probability B given A can be written like this. Probability A given B also can be written like this. Only the difference is the denominator. Numerator is the same, right? So when we get these two equations like this, we can see the left hand side is the same thing, which means this one is equal to this one and is equal to this one. You can make a දුන්නොත් ඔයගලන්ට B given A කියන එක use කරලා ලියන්නත් පුළුවන්, A given B කියන එක use කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. That is what you call the multiplicating rule in probability. දැන් අපි ළඟ තියෙන්නේ B given A probability එක නම් with probability we can use this particular formula to find this. අපි ළඟ තියෙන්නේ මෙහෙම එකක් නම් we can use this formula to find this. ඔක තමයි ඔය කියන්නේ. Two methods of finding A intersection B. Example. Okay. See, this is a nice example, right? Very interesting, nice, and simply workable example. Just concentrate, okay? At a job interview, two people are randomly selected from a group of 7 tall and 3 short applicants. උස මිනිස්සු 7ක් ඉන්නවා, කොට කට්ටිය 3ක් ඉන්නවා, right? දෙන්නෙක් තෝරගන්න. දැන් ඔක්කොම 10ක් ඉන්නවා, ඔය 10න් දෙන්නෙක් තෝරගන්න. Right? Tall and short applicants are selected as security officers and laborers respectively. දැන් මෙතන tall short කතාව මෙතනින් හරියට වැඩක් නැහැ. Tall කට්ටියගෙන් තමයි security tall and short applicants are selected as security officers and laborers. ඔය දෙගොල්ලන්ගෙන් security officers සහ laborers respectively. ඒ කියන්නේ respectively කියන්නේ පිළිවෙලින්. ඒ කියන්නේ tall කට්ටියගෙන් තමයි we are getting an interesting observation here, right? Tall කට්ටියකින් තමයි security officers ලගන්නේ. Short කට්ටියකින් තමයි laborers ලගන්නේ. Why? Because of this word. Tall and short applicants are selected as security officers and laborers. එතකොට tall කට්ටියකින් security officers ලගන්නවලු, short කට්ටියකින් laborers ලගන්නවලු. මෙන්න මේ වචනේ නිසා තමයි අපි එහෙම හිතුවේ. Okay? Find the probability that both randomly selected applicants are laborers. Then randomly තමයි දෙන්නෙක්ව ගන්නෙ. ගත්තට පස්සේ යා උසයිද කොටයිද කියලා බලලා laborer හරි security officer හරි කරනවා. ඒක තමයි මේ question එකේ හැටි. මොනවා හරි vacancies දෙකක් තියෙනවා. එකක් security officer ට එකක් laborer ට එහෙම කියලා නෑ. මොකක් හරි දෙකක් තියෙනවා. අපි randomly pick කරන කෙනා උස එක්කෙනෙක් වුණොත් එයාව security officer කෙනෙක් විදිහට ගන්නවා. කොට එක්කෙනෙක් වුණොත් laborer කෙනෙක් විදිහට ගන්නවා. Very crucial incident, but just for an example, right? So let A be the event that first person is a laborer. Let B be the event then second person is a laborer. අයි අපි මේ විදිහට events දාගන්නේ අපෙන් අහන්නේ find the probability that both randomly selected applicants are laborers. අපෙන් අහන්නේ නැහැනේ security officers ලා ගැන. අපෙන් ඒ විදිහට આવොත් අපි ඒ විදිහට event එක define කරගන්නවා. අපි මේ විදිහට event එක define කරගත්ත අපිට ලේසි වෙන අපෙන් අහන question එකට event එක define කරගත්තම ඇතිනේ. පළවෙනි position එකටත් laborer කෙනෙක්ම select වෙලා දෙවෙනි position එකටත් laborer කෙනෙක්ම select වීම කියන probability තමයි මේ අහන්නේ. So what they ask is PA intersection B. For both the positions, find the probability that both randomly selected applicants are laborers.
ඔය then select වෙන දෙන්නම laborers ලා වෙන probability එක තමයි මේ අහන්නේ. Right? So what is the probability of A? Probability that the first person is a laborer. The laborers ලා කී දෙනෙක් ඒ කියන්නේ laborers ලා වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? laborers ලා කියන්නේ short කට්ටිය. Right? 3 දෙනෙක් ඉන්නානේ. Out of 10 people, 3 are short and those 3 have a chance of being a laborer. ඒකනේ කියන්නේ short. තේරුණා හරි නෑ හරි short නම් laborer tall නම් security officer. තේරෙන්න ඕනේ, right? So probability that the first person is a laborer out of 10 people, there are 3. So 3 over 10, right? Probability that's B given A. B given A. කියන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා laborer කෙනෙක් වෙලා දෙවෙනි කෙනා laborer වෙන probability එක. What is that? Conditional probability. මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. 2 out of 9. ඇයි මෙහෙම ලියන්නේ? දැන් පළවෙනි එක්කෙනා laborer කෙනෙක් වුණොත් එයාව recruit කරොත්, if the first person is a laborer and he is recruited to the position, how many vacancies are left? Only one vacancy, right? How many laborers are left for that particular vacancy? දැන් එක්කෙනෙක්ව select වෙලානේ. එතකොට එක vacancy එකයි තියෙන්නේ. මේ 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ව hire කරා. එතකොට දෙන්නෙක් ඉතුරු. So you write 2 over how many short applicants or how many security officers, laborers that you have. Laborers ලා නෙමෙයි but short applicants that you have. ඒගොල්ලන්නේ laborers ලා වෙන්නේ. දැන් 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ව hire කරා කියලා දීලා තියෙන විටදී දෙවෙනි එක්කෙනා laborer කෙනෙක් වීමේ probability එක. එතකොට 2 out of 9 ඉන්නේ දෙන්නයි දැන්. එක්කෙනෙක් hire කරලා ඉවරයි. Total number of people කීයද? 10යි 10 ඉස්සලා 10ක් හිටියා දැන් ඉන්නේ 9යි. ඇයි එක්කෙනෙක්ව hire කරා. Right? මේ 7යි 7 plus 3 වලින් එක්කෙනෙක්ව hire කරා. So we have 7 plus 2. So out of all 9 people, second person laborer කෙනෙක් වෙන්න, ඒ කියන්නේ second person විදිහට laborer කෙනෙක්ව short person කෙනෙක්ව recruit කරන්න 2 over 9 chance එකක් තියෙනවා. So the explanation is given here. If we know, if it is given, right, conditional probability, that the first person chosen is already a laborer, there are only 2 laborers competing for the second position out of 9 people now. Then second position එකට compete කරන්නේ laborers ලා කීයද දෙන්නයි. අයි එක්කෙනෙක්ව අරන් ඉවරයි. Out of total 9 people. Then 10ක් නෑනේ එක්කෙනෙක් අරන් ඉවරයි. So we have 9. Right? Earlier we had 10, now we have 9 people in total. Explanation එකත් මම ලිව්වා. If we know this one, we can compute this probability. They are asking find the probability that both randomly selected applicants are laborers. ඔය අහන්නේ A intersection B. මේ කියන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා laborer කෙනෙක් වීම, මේ කියන්නේ දෙවෙනි එක්කෙනා laborer කෙනෙක් වීම. So A intersection B is given by use the multiplication rule. It's this one. 3 over 10 times 2 over 9. මේකම තමයි පොඩ්ඩක් මේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මේ දෙන්න දීලා තියෙනලාට මෙයාව හොයන්නනේ. multiplicating rule කියලා නමක් දාලා මෙයාව cross multiply කරලා මේ දෙන්න දීලා තියෙනලාට මෙයාව හොයන්න තමයි දැන් මේ ඒ වගේ example එකක් මේ කතා කරේ. මෙයාව දීලා තියෙනවා මෙයාව හොයන්න. Same thing, right? It's the continuation of conditional probability. මේ මේකට නමක් දීලා තියෙනවා මේකට multiplication rule කියලා. Right? So that is that. So there should be some examples for you all to work out at home, right? Answers are given. Please try this at home. මේ example එක මේ answers දීලා තියෙනවා. කොහොමද ආවේ කියලා බලන්න. Right? Similar sort of a standard. එකක් කියලා දුන්නා මේක බලන්න. තනියෙන් බලන්න. Right? මේක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගලන්ට තනියෙන් ගණන් හදාගන්න බැරි වෙනවනේ. මේක කියලා දුන්නම මේව තේරෙනවා. මේ ගණන් වල හැටි. කියලා දුන්නාට පස්සේ තේරෙනවා. ඒ හින්දා කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. අලුතෙන් එකක් ආවොත් ආයි තේරෙන්නේ නැහැ. ආයි ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරාම තේරෙනවා. එහෙම තමයි මේවයි හැටි.
ඒ නිසා මේක struggle කරලා දැන් මේක approach කරන විදිහ කියලා දුන්නානේ, get it out of the meaning. It's the same thing throughout this whole process. You just have to know this formula, just get the meaning here. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. formula එක දන්නවා නම් meaning එක තේරෙනවා නම් ටක් ටක් ගාලා දාගෙන යන්න තියෙන events හරියට define කරලා. How do you define an event? Easily. event ගොඩක් තියෙනවානේ මෙතන, එක එක events කියලා තියෙනවා. කොහොමද අපි හරියම event එක හොයාගන්නේ? Go to the question. question එකේ දීලා අහලා තියෙන probability එක මොකක්ද? ඒකට අදාළ events ටික විතරක් define කරගන්න. ඔක්කොම define කරගෙන පටලව ගන්න යන්න එපා. Right? Find the probability that both randomly selected applicants are laborers. ඒතර පළවෙනි position එකට select කරන event එක laborer කෙනෙක් වීම, දෙවෙනි position එකට select කිරීම laborer කෙනෙක් වීම. අහන්නේ දෙන්නම laborers ලා වීමනේ. එතකොට ඕක තමයි events දෙක. ආයි security officers ලා ඒව ගැන මුකුත් events හදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඒ විදිහට හිතන්න, then it is easy for you all. Now don't look at the answer, right? Just read the question, try to attempt. Right? answer එක මෙතනම මම දුන්න, වෙන දෙන්න තැනක් නැහැනේ. But without looking at the answer, try to attempt. මේක answer එක බැලුවම තේරෙනවා, ඒකයි. තනියෙන් attempt කරන්න. That is how you learn these things. Okay? Right. Just get the meaning. That's it. Independence of two events. Excuse me, madam. Yes. Madam, දැන් අපිට homework එකට දීපු මේ example එකේ madam අපිට කරලා දෙන්නපු example එකේ දෙයරකේ 3 persons ලා හිටියනේ short අය. ඒකෙන් එක්කෙනෙක් අඩු වුණානේ, මේ එක්කෙනෙක්ට position එකක් ගියාට පස්සේ මේකේ row එක ඇද්දට පස්සේ එක card එකක් ගියාට පස්සේ ඒකේ මේ එකක් අඩු කරලා දාලා නැහැ. ඒකේ කෙලින්ම අර 419 කියලා නේ දාලා තියෙන්නේ. බලමු. 5 blue cards. We draw 2 cards from a bag. One. I කියවන question එක එතකොට තේරෙයි කියලා. answer එකේ වැරද්දක් නැහැ, but thank you for the question. Thank you for asking. It's okay to ask questions. I question එක මුලින් දැන් හරියට carefully කියවොත් ඇයි කියලා තේරෙයි. අඩු කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. Okay? එක phrase එකක් තියෙනවා, තේරෙන්නේ නැත්නම් ඊළඟ සතිය අහන්න. හොඳට ආයි කියවන්න. හොඳට කියවන්න question එක word by word. Right? ඒක මං කිව්වොත් අපරාධේ. That is why I'm not telling, it's directly given. අඩු කරලා නැත්තේ ඇයි කියලා. hint එකක් දෙන්නම්. second sentence එක කියවුවනම් මේ example එකේ second sentence එක කියවුවනම් ඔක තේරෙනවා. ඔයිට වඩා මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. Right? Okay, madam, I got the point. Thank you. Okay, right. Cool. Independence of two events. When events A and B have no influence on other event. එක event එකයි A event එකයි B event එකයි අතර බලපෑමක් නැත්තම්. No influence means no influence, right? බලපෑමක් නැහැ. We say the events A and B are independent. අපි independent කියන්නේ මොකක්ද? dependent නැත්තම්. මම independent තව කෙනෙක්ගේ. මම වැඩ කරන්නේ මට ඕන විදිහට, තව කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ තව කෙනෙක්ට ඕන විදිහට. So we are independent. If my decisions are based on someone else, then I am a dependent, right? Then මෙතන මේ කියන්නේ A and B කියලා කියන්නේ independent. ස්වාධීන events දෙකක්. If the events A and B are independent, the probability of occurrence of any one of them does not depend upon that of the other. Independent නම් ඒ දෙක අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. If A and B are independent, then probability B given A is equal to probability B and probability A given B is equal to probability A. මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, right? ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, right? නිකන් meaning එක හිතලා බලන්න. මේකේ තේරුම මොකක්ද? Given that event A has happened, what is the probability of the event B will happen? ඕකනේ අහන්නේ. එතකොට A සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි B වෙන්න පුළුවන් probability එක. දැන් A සහ B අතර සම්බන්ධයක් නැත්තම් A සිද්ධ වුණත් එකයි නැතත් එකයි ඔය කියන්නේ B සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් probability එක. Right? Just get it out of the meaning. මේක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් maths පොඩි එක line එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. ලියලා තියෙනවා. එක line එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේකේ තේරුම බලන්න. A සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි B වෙන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් A සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ B ට වෙන්න, because they are independent events.
එහෙනම් so this means this one. ඕක තමයි ඔය කියන්නේ. And මේ කියන්නේ මොකද්ද? Probability of A given that B has happened. A given B. B සිද්ධ වෙලා තියෙදි A වෙන්න පුළුවන් probability. ඒකට B සිද්ධ වුණත් එකයි නැතත් එකයි. මේ කියන්නේ A වෙන probability එකමයි given that these two are independent events. තේරුම් ගත්තම මේක හරිම ලේසි. Right? Now substituting PB for B given A in the multiplication rule of probability. දැන් අපි ලියුවානේ multiplication probability එක rule එක මේ විදිහයි කියලා A intersection B අපි නිකන් එක අවස්ථාවක් ගමු මේ අවස්ථාව. Right? මේක ලියන්න පුළුවන් PB times PA given B කියලා. Just take one instance, right? A intersection B is equal to PA times PB given A. ඇයි අපිට මේක ලියන්න පුළුවන්නේ A intersection B divided by PA කියලා, right? By using the multiplication rule මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ sense එක පාවිච්චි කරලා, right? Be sensible, right? If these are independent අපිට වැඩක් නැහැ කලින් මොකක්ද උනේ කියලා, right? එතකොට මේ sense එක පාවිච්චි කරලා we can substitute probability of B instead of this term. Probability B given A. If මේ අහන්නේ B වෙන්න පුළුවන් probability එක. අපිට වැඩක් නැහැ ඒ ගුණත් එකයි නැතත් එකයි. So we can substitute PB here. එතකොට මොකද ලැබෙන්නේ? Therefore events A and B are independent if this happens. Otherwise they are dependent. එතකොට events දෙකක් දීලා තියෙද්දි probabilities දීලා තියෙද්දි ඔය දෙන්න independent ද නැද්ද කියලා කෙනෙක් ඇහුවොත් මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? Take this part, see whether it is equal to the product of the individual probabilities. Events දෙකක intersection එකේ probability එක ඒ events දෙකේ වෙන වෙනම product වලට සමානයි නම් independent කියලා කියනවා. ඕක ඔහොම කටපාඩමේ දැනගන්න පුළුවන්. මේක පාඩම් කරගන්න තියෙන්නේ. If A and B are independent, this is equal to this කියලා. ඉතින් ඒක හැම කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට හිතන්න. එතකොට හරි ලේසි, right? එතකොට එක formula එකයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ, the formula of conditional probability. ඒක දැම්මම multiplication rule උත් තේරෙනවා, independent events උත් තේරෙනවා, මේක ගන්නත් පුළුවන්. මේක ඉතින් ගණන් හදාගෙන යනකොට this comes to the body, right? Independence events කියපු ගමන් මේක ඔළුවට එනවා with the practice. But to understand these concepts, it's easy, it's way productive to go like this. මේක කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ, මේ විදිහට ගන්න තියෙනවා. This is a nice thing to understand. Independent කියන්නේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒතර A සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි B සිද්ධ වෙනවා කියන එකයි B සිද්ධ වෙනවා කියන එකයි දෙකම එකයි. ඒ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් නැත්නම් A මොනවා කරත් B ට වැඩක් නැහැ. Right? That is how you should get that to the head. Then there onwards you just have to substitute these things and get this. So how do you check whether two events are independent? You check whether the individual probability product is equal to the intersection of the two events. Probability intersection of the two events. Right. That is how you define that. Make a taniyan karana, make a monkey. Okay, because this is a little bit hard නෙමෙයි මේක තව දෙයක් කියලා දෙන්න තියෙනවා. Just කියලා දෙන්නත් නෙමෙයි, just for you all to realize something. පොඩ්ඩක් realize කරන්න දේවල් ටික. මේක හරිම straight forward, so read this. An article says this is coming under independence of events, right? So do this alone. An article made up of 3 parts, A, B and C, manufactured by a company. Article එකක් හදනවා, parts 3ක් තියෙනවා article එකේ. Right? A, B, C කියලා company එකේ. The probabilities of these components being defective are respectively පිළිවෙලින් මෙයා. A defective වීමේ probability එක defective කියලා කියන්නේ not good. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැරදි තිබීමේ. right? article එකක් නේ හදන්නේ. B ගේ වැරදි තියෙන probability එක මේක. C part එකේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන් probability එක මේක. They have given the probabilities respectively පිළිවෙලින්. Right? What is the probability that the assemble කියලා කියන්නේ එකට එකතු කරපුවා. assemble කරන කියන්නේ අපි වාහන assemble කරනවා කියන්නේ parts ගෙනල්ලා එකට ගොඩ ගහලා වාහනයක් හදනවා. something like that. A B C තුන එකතු කරලා full article එක හදනවා. What is the probability that the assembled article will be defective? එතකොට අපි මෙතන මේ assume කරන්න ඕනේ to let the article be defective, at least one part should be defective කියලා.
ඇත්තනේ අපි මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ගත්තොත් ඒ ආටිකල් එකේ හිතන්න පාර්ට් තුනක් තියෙනවා. ඕකේ එක පාර්ට් එකක් හරි වැරදි නම් මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් මුළු ආටිකල් එකම තේරුමක් නැහැ. ආටිකල් එකම වැරදි කියලා තමයි ගන්න. In common sense, right? So we let the article to be defective. We have to understand that first. We have to realize that first. Otherwise, we cannot proceed from here onwards. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න ඒක තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. So ඒක question එකේ දෙන්නත් පුළුවන් common sense වගේ නම් නොදෙන්නත් පුළුවන්. Right? So මේ question එකේ ඒක දීලා නැහැ. So to let the article be defective, at least one part should be defective. මුළු article එකම defective වෙන්න ඔය තුනම defective වෙන්න බෑනේ. අඩු ගානේ එකක් හරි defective වෙන්න ඕනේ. දෙකක් defective වෙන්නත් පුළුවන්, තුනම defective වෙන්නත් පුළුවන්. කොතනක හරි එක තැනක හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් article එකම reject කරනවා. Right? Having that idea in head, we start from this. A, B, and C be the events of three parts. A, B, and C are being defectively defective respectively. Right? අපි A, B, C කියලාම events තුන ලියා ගන්නවා. Right? Probability, at least one part is defective. අපෙන් අහන්නේ ඇත්තටම ඕකනේ. අහන්නේ මොකද්ද? What is the probability that the assembled article will be defective? That is equal to the probability. දැන් අපේ මේ assembled article එක ගැන මොකොත් කියලා නැහැනේ. කියලා තියෙන්නේ වෙන වෙනම parts තුනක් ගැන කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ parts තුනෙන් at least එකක් හරි defective වුණොතින් මුළු article එකම defective වෙනවා. So it's equal to that probability. Probability and this assembled article being defective is equal to probability at least one part is defective. Right? So that is equal to 1 minus probability all parts are non-defective. බලන්න මේක තේරෙනවද කියලා? මොකද්ද sample space එක? එකක් විතරක් defective වෙන්න පුළුවන්. දෙකක් විතරක් defective වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම defective වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම non-defective වෙන්න පුළුවන්. එතකොට at least එකක් හරි defective කියන එක අපිට complement එකකින් ලියන්න පුළුවන්. අපි ලියනවානේ A is equal to 1 minus complement of it. 1 minus නෙමෙයි sample space minus complement of A කියලා. complement rule එකේ probability of A is equal to 1 minus probability of A complement. එහෙම නැත්නම් A dash. ඔය concept එක තමයි මෙතන මේ යන්නේ. හරි. sample space එකේ probability එක 1 වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම සිද්ධි ටික 1. එතකොට එකක් හරි defective වීම කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ විය හැකි සිද්ධි ඔක්කොම වල probability. ඒ කියන්නේ එක අඩු කිරීම ඔක්කොම ටික non defective. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික perfect. දැන් මේ අවස්ථාව අයින් කරාම ඉතුරු sample space එකේ ඉතුරු අවස්ථා set එක ගත්තම මේක එනවනේ. at least එකක් හරි defective එක්ක A defective නැත්නම් B defective නැත්නම් AB defective නැත්නම් BC defective නැත්නම් තුනම defective නැත්නම් AC defective ඕවනේ වෙන්න පුළුවන් සිද්ධි ටික. එතකොට 1 minus probability all parts are non defective will give you the same thing. probability at least one part is defective. මේක තමයි මට දෙන්න ඕන වුණ realization එක. මේක හොඳට sample space එක මේකට ලියලා කපලා බලන්න. එතකොට මේක තේරෙයි. මේක දැන් තේරුම් නැත්තම් right? So what does this mean? 1 minus all parts are non-defective කියලා කියන්නේ 8th non-defective, Bth non-defective, Cth non-defective. Okay නේ කියන්නේ probability A is non-defective and B is non-defective and C is non-defective. ඔන්න දැන් එනවා මෙතනට. අපි හිතනවා WB the event of the article is not defective කියලා, right? So W is equal to A complement intersection B complement intersection C complement. මේකම තමයි. Right? අපෙන් අහන්නේ මේක අනිත් එක. Right? අපෙන් අහන්නේ we are interested in finding W complement. මොකද W කියලා කියන්නේ article is not defective. අපෙන් අහන්නේ article is defective. ඒ කියන්නේ W එකේ complement එක is equal to this thing. මේ ගොඩ නගපු විදිහ. Right? 1 minus and notation එක අපි කොහොමද probability notation එක ලියන්නේ intersection විදියට right A complement intersection B complement intersection C මේ and වෙනුවට ලියපු ටික මේ and වෙනුවට intersection එක දැම්මා A defective කියන්නේ A එහෙනම් A non defective කියන්නේ A dash තේරෙනවනේ so
these are independent events. ඔන්න දැන් independent events කියන එකත් ආවා question එකට. right? parts තුනක් තියෙනවා එකිනෙකට සම්බන්ධයක් නැති parts තුනක්. article එකේ part 1 part 2 part 3 කියන හිතන්නකෝ. ඒතර part 1 එකේ වැරද්දක් වීම part 2 එකේ වැරද්දක් වීමට අදාළ නැහැ නේ. ඒක වෙන කොටසක්. right? they are we have to identify that they are independent events. ඕක question එකේ දෙන්නත් පුළුවන්. common sense නම් නොදෙන්නත් පුළුවන්. commonly sensible නම් නොදෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ දීලා නැහැ. right? මේක independent කියලා කිව්වොත් මේ ගාන හදන්න බෑ. right? so anyway you have to assume that they are independent. ඒක commonly sense වෙනවනේ. different parts තුනක්. so how do you compute this quantity? By using independence of events. probability A dash times probability B dash times probability C dash. probabilities දීලා තියෙනවානේ answer එක ගන්න. right? okay. total probability law. this one. I complete this. Yes, I can complete that. Total probability law. If A1 up to AN are mutually exclusive and exhaustive events, then මොනවද mutually exclusive කියන්නේ? Previous lecture you have to recall now. Mutually exclusive කියලා කියන්නේ intersection එකක් නැහැ. හරියට මෙන්න මේ diagram එක ආවේ දැන්. A1 A2 ඔය විදිහට මේවා intersection එකක් නැහැනේ. A1 කියන්නේ මේ කොටස. A2 කියන්නේ ඊට වෙනස් වෙච්ච කොටසක් likewise. Mutually exclusive and exhaustive. සම්බන්ධයක් නැහැ. Intersection එකක් නැහැ. Where AI is greater than 0 for all i's. Right? Again, this should be probability AI. I is from 1 to n. B is a random event. B කියලා කියන්නේ තව මොකක් හරි event එකක්. මේ විදිහට තමයි diagram එක හම්බෙන්නේ just for the proof of total probability law. Total probability law කියන්නේ හරි law එකක්. You have to prove it. Right? ඔය කියන්නේ දැන් මේ B කියන event එක අපිට මේ කැලි වල එකතුවෙන් ලියන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ diagram එක දැක්කම it's obvious නේ. දැන් අපි බලන්නේ notations වලින් මේක prove කරන්න. Proof is omitted from your final exam, but the understanding should be there. Okay? මේ diagram එක බලවම තේරෙනවා B කියන්නේ මේ intersect වෙන event එකක්. මේ A කියන event එක කොටස් වලට කඩලා තියෙනවා. A1 up to n number of parts. They have divided into n number of parts. So the event B can be given by summation of these small individual parts. Diagram එක බලවම තේරෙනවානේ. ඔක ලොකු දෙයක් නෑ. So by multiplication rule, we start from this one. This is the proof actually. P AI intersection B. I goes from 1 to n. එතකොට මේ generally ලියලා තියෙනවා AI intersection B කියලා කියන්නේ මේ කොටස. Right? A1 intersection B, A2 intersection B ඔය set එක. Right? මේ generally ලියලා තියෙනවා වෙනම ලියන්න නැතුව in general ලියලා තියෙනවා. I can be any of these one at a time, right? AI intersection B is equal to this one by multiplication rule. අපි conditional probability එකෙන් ආවේ multiplication rule කියලා එකකට cross multiply කරලා අන්න ඒක. Right? So PA times PB given A. Probability B, we are interested in getting this probability is equal to probability. Now දැන් අපි multiplication rule එකකින් ලියනවා. මේක කියන්නේ මොකක්ද? මේ කොටස අපි ලියන්නේ කොහොමද? A1 intersection B. දැන් මේ diagram එක දිහා බැලුවම A1 intersection B කියලා කියන්නේ මොකද? A1 ටයි B ටයි අයිති පොදු කොටස. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. right? A2 intersection B කියලා කියන්නේ A2 කියන්නේ මේ ඔක්කොම ටික මේ පොඩි කැලේ විතරක් නෙමෙයි මේ ඔක්කොම ටික A2 and B කියලා කියන්නේ මේ ඔක්කොම ටිකනේ B ට අයිති කොටස ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස right? ඔන්න ඔය set එක එකිනෙකට එකතු කරාම ලැබෙනා නේද අපිට B කියන එක. ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. Probability A1 times this one, right? Multiplication then intersections, right? මේක තව පේලියක් ඕන ලියන්න පුළුවන්. Probability A1 intersection B plus probability A2 intersection B, probability A3 intersection B ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට multiplication rule එකකින් මේ intersections වෙනුවට අපිට තනි probability එකයි conditional එකකින් ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේක වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන්
A1 intersection B. මේක වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් A2 intersection B by multiplication rule. මේක වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් AN intersection B. Same thing. Right? මේක එක ක්‍රමවලට හදලා. So the total probability law can be expressed by probability B is the summation of, in general, I goes from 1 to n, probability AI times, so this possesses the same pattern. එකම pattern එකනේ මේ තියෙන්නේ. I goes from 1 to n. 1 2 3 up to n වෙනකම්. PAI times this one. ඇත්තටම මේ කියන්නේ AI intersection B කියන එකේ summation එක. තමයි මේ කියන්නේ. ඒක ලියලා multiplication rule පාවිච්චි කරලා individual probability and this. I මේක මෙහෙම ලියන්නේ just to define the probability, total probability law. මොකද අපි හැම වෙලේම intersections දන්නේ නැහැනේ. මේ දෙක දන්න වෙලාවට intersection එක හොයන්න වෙන අවස්ථාවකදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So this is just like the multiplication rule. This is just a name given to this. Right? Very simple thing. මේක mathematics ටිකක් තියෙනවා. පොඩි iterations එක. That's it. Iterations නෙමෙයි summation එකක්. Right? This is just to give you some idea on total probability law. Bayes theorem කියලා එකක් තියෙනවා. It's highly used in Bayesian statistics. That is not discussed in this course. It's highly complex, right? I'll just give you a small thing about it. Conditional probability takes into account information about the occurrence of one event to predict the probability of another event. This concept can be extended to revise probabilities based on new information to determine the probability that the particular effect was due to a specific cause. The procedure for revising these probabilities is known as Bayes theorem. एक example එකකින් කියලා දෙන්නම්. Okay, I have a little time now. I can finish. තව 10 minutes වලින් විතර මම ඉවර කරනවා because I have to go for the meeting. Let's quickly do this. අතරම Bayesian statistics කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙහිමයි. අපි අතරම statistics ඔය classical approach එකෙන් යන්නේ. This is something extra for you all. It's sort of a story. Classical approach එකෙන් වෙන්නේ අපි ගාව තියෙන data පාවිච්චි කරලා අපි total number of cases වලින් out of that number of interested cases අරන් අපි probability එක compute කරන්නේ. So it is highly dependent on the sample that we collect. What if we collect a bad sample? එතකොට වැරදීනේ එන figure එක. අපි හරියට sampling කරේ නැත්නම් අපි sampling ගැනත් පොඩි text එකක් තියෙනවා at the end of the series, right? හරි නිවැරදි sampling method එක representative sample එකක් ගත්තේ නැත්නම් නිවැරදි sampling method එක use කරලා we are going to have a bad sample. Right? වැරදි sample එකක් එන්නේ ඒක representative නෑ population. එතකොට අපි ඕකෙන් classical approach එකෙන් කරන්නේ අපි total cases වලින් interested cases ගන්න. That is how we compute the probability. Bayesian statistics වලදී explain කරන්නේ අපි prior probabilities use කරනවා. ඉස්සර මිනිස්සු calculate කරලා තියෙන literature වලින් අරගෙන ඒවත් use කරලා අපේ sample එකේ තියෙන data use කරලා ඔය ඔක්කොම combine කරලා අපි probability figures දෙනවා. Simply the idea on Bayesian statistics. ඇත්තටම conflicts තියෙනවා දැනටත් Bayesian statisticians and classical statisticians අතරේ. Bayesian statisticians කියනවා they are the best කියලා, classical අය අනිත් විදිහට කියනවා. So there are conflicts, right? Sometimes Bayesian is good, sometimes classical is better. But the advantage is in case if we select a bad sample, we are not going to have too much effect on the worst of it. එක bad sample කියලා එකේ adverse effects අපිට ගොඩාක් එන්නේ නැහැ අපි Bayesian use කරා. ඒ advantage එක තියෙනවා. So that is just a story. So here what they say is the approach comes from the conditional probability, right? If A1 up to N are mutually exclusive events whose union is the sample space, ඒ කියන්නේ A1 up to AN මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නේ ඔය කියන්නේ union එක sample space එක ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ mutually exclusive events union එකෙන් sample space එක ලැබෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔක්කොම ටික එකතු කරාම all possible cases ලැබෙනවා. හැබැයි mutually exclusive. A1 intersection A2 is null, right? A2 intersection AN is null. Likewise, mutually exclusive. වෙනම ගන්න පුළුවන්. Where probability of A is not equal to 0 for all I
and B is a random event, then probability A 0 වෙන්න බෑ, right? B can be any event for probability B 0 වෙන්න බෑ. මොකද නැත්තම් මෙතන මේක 0 වුණොත් එහෙම undefined, something divided by 0. Undefined probability. Conditional probability is also a probability. Probability is defined between 0 and 1. Infinity වෙන්න බෑනේ, right? බිඳුවෙන් බෙදලා. So it is a condition. මේක බිඳුව වෙන්න බෑ. Thus for all I, this thing can be expressed. Probability A given B is equal to, දැන් මේක ගන්නෙත් multiplication rule එකේ. Conditional probability rule එක මොකද්ද? ඉර උඩ ලියන්නේ මේ දෙන්නගේ intersection එක. Right? ඉතින් ඒ දෙන්නගේ intersection එක වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. B given A times PA is equal to P B intersection A. Right? Same thing. අර උඩ කතා කරපේවා use කරලා තියෙන්නේ. This is the Bayes theorem. Divided by this one. The conditional probability එකේම numerator එක replace කරලා multiplication rule එක දාලා. අයි එහෙම දාලා තියෙන්නේ to define the Bayes theorem. Right? And by law of total probability, this can be explained. This bottom part can be explained by this one. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? Conditional probability statements පාවිච්චි කරලා and multiplication rule පාවිච්චි කරලා expression එකක් අරගෙන. අපි මේක ඉගෙන ගත්තා multiplication rule යටතේ. මේ part එක ඉගෙන ගත්තා, මේ denominator part එක ඉගෙන ගත්තා law of total probability යටතේ. ඔය දෙක merge කරලා තියෙන්නේ. Conditional probability ම තමයි. So you don't have to by heart this, just try to understand. මේක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද ලියුව කියන එක තේරුම් ගන්න. This is from multiplication rule, this is from law of total probability. Right? Slowly look at the notes. ඊට පස්සේ පොඩි example එකක් කතා කරලා තියෙනවා. මොකද ඒවා use වෙනවා. මේ දෙක ඔයගොල්ලෝ ගෙදර කරන්න, because I don't have time to explain. And I want you all to approach for this. මේ මම additionally පොතකින් ගත්ත දෙයක්. Right? This is just a cut and paste, copy paste. Lecture note is in from here. Example එකක් කියන්නම් for this one. Two groups of candidates are competing for the position of board of directors of a company. The probabilities that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4. Groups දෙකක් තියෙනවා. company එක director board එකකට ඒගොල්ලෝ compete කරනවා, right? ඒ groups දෙකෙන් පළවෙනි group එක දිනන්න තියෙන chance එක 0.6 60%, දෙවෙනි group එක දිනන්න තියෙන chance එක 40%. If the first group wins, පළවෙනි group එක දින්නොත් the probability of introducing a new product is this. පළවෙනි group එක දින්නොත් ඒගොල්ලෝ අලුත් product එකක් launch කර දින්නොත්, හරි දින්නොත් ඒගොල්ලෝ product එකක් launch කරන probability එක 40%. දෙවෙනි group එක දින්නොත් corresponding probability if the second group wins is 0.75. දෙවෙනි group එක දින්නොත් ඒගොල්ලෝ product එක launch කරන්න 75% chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට දිනන්න තියෙන probability එක 40%. Right? ඒ දෙක හරියට තේරුම් ගන්න. What is the probability that the new product will be introduced? දැන් මේ group එක දින්නත්, මේ group එක දින්නත් new product එක introduce වෙන probability එක. ඒකට අපි මේ දෙකෙන් හිතන්න එපයි. මේක tree diagram එකකින් ලේසියෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඒක try කරන්න. මේ උත්තරේ එනවාද උත්තර compute කරලා මම මෙතන final answer දාලා නැහැනේ. answer එක compute කරලා මේ විදිහට tree diagram එකකුත් ඇඳලා බලන්න. ඒකෙන් කරන්නේ මේකම තමයි. Right? A1 event of the first group wins. A2 event of the second group wins. ඔන්න අපි events දෙකක් ගත්තා. group පළවෙනි එක දිනනවා, දෙවෙනි එක දිනනවා කියලා. Right? ඊට පස්සේ තව event එකක් ගත්තා introducing the new product. Right? Then what is the probability that the first group wins? It's given to be 60%. What is the probability that the second group wins? It's given to be 40%. Right? අපෙන් අහන්නේ probability of B කියන එක. Right? එතකොට we know that if the first group wins, given that the first group has won, the probability that a product will be launched is 40%. If the first group wins, again we are given that the first group has won.
ඒගොල්ලෝ දිනලා තියෙද්දි ප්‍රොඩක්ට් එකක් launch කරන probability එක 0.4. එතකොට මේක define කරගන්න දැන් තේරෙන්න ඕනේ based on conditional probability. Conditioned on A1. B is conditioned on A1. A1 වෙලා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. first group එක දිනලා තියෙද්දි B launch කරන product එක launch කරන probability එක. B කියන්නේ product එක launch කරන කිරීම කියන එකට 0.4. ඒ වගේම given that the second group has won, what is the probability that a product will be launched? Second group එක දිනලා තියෙද්දි product එකක් launch වෙන්න 75% chance එකක් තියෙනවා. එතන මේ ටික තමයි අපි ළඟ තියෙන information ටික. අපිට ඕනේ මෙයාව හොයන්න. එතකොට මේ information ටික පාවිච්චි කරලා මෙයාව හොයන්නේ කොහොමද? You have to make use of these results. Law of total probability පාවිච්චි කරන්න. Bayes theorem නෙමෙයි. Law of total probability පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. Right? Because we know these probabilities. We know these probabilities. Pattern එක, you have to recognize the pattern. There's pattern recognition here. So this can be written by P B intersection A1 plus P B intersection A2. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? B1 product එකත් launch කරලා සහ මේගොල්ලෝ දිනලා plus product එකත් launch කරලා සහ group 2 දිනලා. එතකොට group 1 දින්නත් එකයි 2 දින්නත් එකයි product එක launch කිරීමේ probability එක කියන්නේ මේ දෙන්නමනේ. Law of total probabilities. එතකොට මේ intersection එකක් අපිට දීලා නැහැනේ. අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? data වලින් අපි ගත්තේ මොකද්ද? conditional and the individual probability. එතකොට by multiplication rule, instead of this one, you can write this part. Okay, instead of this one you can write this part by using law of total probabilities and the multiplicative rule. Okay, මේක කම්පියුට් කරලා ආන්සර් එක ගන්න tree diagram එකක් ඇඳලා try කරන්න බලන්න. right, එකම ආන්සර් එක එන්න ඕනේ. A දිනනවා first group දිනනවා second group දිනනවා multiply කරගෙන ගන්න තියෙන probabilities ටික උත්තරේ එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ A දිනලා තියෙද්දි product එක launch කරනවා නැහැ. B දිනලා තියෙද්දි group 2 දිනලා තියෙද්දි product එක launch කරනවා නැහැ. ඔය විදිහටනේ. right, take the answer. මේ ටික substitute කරන්න තියෙන්නේ. If the product was introduced, what is the probability that the first group won? ඔන්න දැන් අනිත් පැත්තට මේක අහනවා. product එක introduce වෙලා නම් අපි දන්නේ අනිවාර්යෙන් product එක introduce වෙන්න නම් ඔය groups දෙකෙන් එකක් දිනන්න ඕනේ. මොකද ඔය groups දෙකේ කවුරු හරිනේ product එක launch කරන්නේ. right, now they are asking the reverse probability. We have to make use of the Bayes theorem now. right, if the product is launched somehow, what is the probability that the first group has won? ඒ කියන්නේ product එක launch වෙලා තියෙනවා නම් ඒ product එක launch වෙලා තියෙන කාගේ අතින්ද? first group එකෙන් launch වීමේ probability එක කීයද? second group නම් ඒ problem මෙතන අහන්නේ product එක launch වෙලා නම් first group දිනලා තියෙන probability එක. දිනලා තියෙන group එක first group වීමේ probability එක. right, මෙතන පොඩි type එකක් තියෙනවා. So what they ask is A1 given B. A1 කියලා කියන්නේ first group දිනලා තිබීමේ probability එක තමයි අපෙන් අහන්නේ. right, අපි left hand side line අපෙන් අහන එක. given B. B කියලා කියන්නේ මොකද්ද? new product එක launch කිරීම. introducing the new product. So A1 given B. Given that the product is launched, what is the probability that the first group has won? එතකොට මේක we can write A1 intersection B. මම මෙතන මේ typo එක මම comment එකකින් දාලා තියෙනවා. P A1 intersection B. right, sorry about this is a typo. So A1 intersection B divided by PB මේ තියෙන usual අපි දන්න conditional probability formula එක. right, ඊට පස්සේ we are making use of the law of total probabilities and the Bayes theorem, and we write instead of A1 intersection B we make it මෙන්න මේ line එක replace කරගන්න මෙතන bracket එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා because මේ බෙදීමට උඩින් තියෙන එක මේ denominator එක මේ bracket එකක් එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනටම, otherwise it is misunderstood. මේකේ හැටියට එන්නේ මේ term එක term එකක්, මේ term එක තව term එකක් වගේනේ. That bracket is missing. So please replace this one here
මේක මෙතනට දාගන්න. There's a bracket missing here. ඒ කියන්නේ probability B වෙනුවට තමයි මේ division එකෙන් පස්සේ මුළු statement එකම ලියලා තියෙන්නේ. Right? So this is this one. I have used this rule here. අපි දන්න terms ටික තියෙන්නේ එතනනේ. Right? So probability A1 intersection B can be written as probability A1 times probability B given A1 using the multiplication rule divided by probability B කියන එක අපි කොහොමද ලියන්නේ? අපි මේ උඩ හොයාගත්තා. මේ this thing. Right? This thing. Law of total probabilities. So this is an instant where this particular thing is used. මේක මතකයි නම් මේක කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. Right? නැත්නම් derive කරගෙන යන්න පුළුවන්. Right? Okay, so that is one use of this Bayes theorem. And same thing, make a තව ටිකක් thorough වෙන්න, don't look at the solution, read the question, try to attempt it. Right? Here also read the question, try to attempt it. Every step of the solution is given. Right? So please practice this alone. Chat room. How can we identify that given data was conditional? You don't have to identify anything. Given means conditional. Because something is given. Conditional probability ke තේරුම මොකද? Conditioned on something කියලා කියන්නේ event එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි අපි interested event එක සිද්ධ වෙන probability එකනේ. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා නම් යම් කිසි event එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවායි කියලා, so that is the conditional probability. Right? ඒක කියවලා තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ question එක පැහැදිලිව දෙනවා, right? ඔය conditional given කියන වචන use නොකරත් question එක අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් sense වෙන්න ඕනේ. යම් කිසි event එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි තමයි මේ අහන්නේ තව event එකක් ගැන. Right? When a particular event is already happened, they are asking about some other event. Right? If they are independent, there's no point of talking about conditional probability. It's just that event. If there is a dependency, the conditional probability term exists. Right? So that is how you have to identify by reading the question. There's no other option. Right? You have to read and understand. That is why I told you to attempt these questions alone by yourself. මේක එකපාරට තේරෙන්නේ නැතුනොත් මේක semester එක ඉවර වෙනකල්ම හරි කමක් නැහැ, මේක try කරන්න. මේ solution එක දිහා බලන්න නැතුව try කරන්න. තනියම try කරන්න. මේක බල try කරොත් තේරෙනවා. තනියෙන් කරගන්න බෑ. හැබැයි මේක බැලුවට පස්සේ තේරෙනවා. එතකොට වැඩක් නැහැ. Right? එතකොට තනියෙන් කරන්න ability එක හදාගන්න බෑනේ. You have to practice. When you are given a question, you have to have the ability of doing it alone. Question එක answer එක කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන එක හොඳයි, but at the exam you are not given the answer to understand what is going on. Right? You are given only the question, not the solution. So you should have some self-discipline to cover the solution and try it till the end. Exam එක වෙනකල්ම try කරලා solution එක බලන්න. බැරි වෙන්නේ නැහැ, පුළුවන්. බැරිම වෙනකොට විතරක් solution එක බලන්න. මොකද මේක බැලුවම තේරෙනවා. So that is what I want to express. So in today's lecture, we discussed starting from conditional probability. We went on to multiplication rule, independence of two events, total probability law, Bayes theorem and all that. And we discussed at least one example from each and every section, right? Thank you. Okay. At least one example from each and every section. We discuss OS standard එකට වඩා වැඩි අමාරු දේවල් අහන්නේ. We discuss කරපුවා වගේ simple දේවල් අහන්නේ. මේවා ලොකුවට දැක්කට බය වෙන්න එපා. Direct application of Bayes theorem. Right? මේක Bayes theorem කියලා ඔළුවට දාගත්තොත් තමයි අමාරු. මේ question එක අහලා තියෙන දේ තේරුම් අරගෙන statements තනියෙන් ගොඩනගන්න. Because you have to define the events. Sometimes the events are not defined for you. Only the probabilities are given. You have to define your event by your own. So you should have some practice to do that. එකපාර කරන්න බෑ.
මමත් ඒ දවස්වල කරනකොට මේ question එක දීලා තියෙන ඔක්කොම events ටික ලියා ගන්න. එහෙම ලිව්වම සමහරවිට question එකට එක්ක වෙලා යනවා. question එකට අදාළ ටික පේන්නේ නැහැ. question එකෙන්ම ගන්න බලන්න. What is the event that they are asking the probability, define that event. අනිත් ඒවා වැඩක් නෑ. අදාළ තැනක් තිබ්බොත් define කරගන්න. සමහරවිට මේ දීලා තියෙන ඔක්කොම information ඔය විදිහටම use වෙන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? That is why just go with the question. Question එකේ අහලා තියෙන දේට වඩා වැඩි දේවල් මුකුත් කරන්න එපා. This is an easy thing. මේවා අමාරු ඒවා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. Right? එහෙම දෙන්නේ නැහැ. This is the standard. මේට වඩා දෙයක් අහන්න නැහැ. Okay? So don't worry. Sorry, I have to stop now. Do you have any questions? I can give you like 2 minutes for the questions, if you have any. Quickly ask if you have. You have to work on your own. So yeah, I hope you all, yeah, nothing in the chat room. Okay, fine. So let's meet next week, right? Next week again, do the assignment. Some people have submitted the assignment already. Some people have not. So please, this is just a small reminder for that, for your assignment as well. Assignment එකක් කරලා දාන්න මේ සතියේ මම හිතන්නේ deadline එක තියෙන්නේ. It's a small assignment, right? Just a 1-page assignment. ඒක දාන්නට අකාලා. So that's it. Thank you very much for participating in today's lectures. Please do the homework. It's okay if you could not come up with the answers alone by next week. That is fine, but please keep trying. එකපාරට solution එක බලන්න නම් එපා. Right? මේක semester එක ඉවර වෙනකන් හරි කමක් නැහැ. Do it alone. බැරිම වුණොත් විතරක් බලන්න. I won't ask you to attempt answers by next week. එහෙම මං කියන්නේ නැහැ. I want you all to attempt to these alone. That's it. That is my requirement. And please do that. Make a පුළුවන් වුණා කියන පුළුවන්. Right? Okay, so that's all for today. Thank you very much. I will stop the lecture from here and we will meet you next week. Thank you.